News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Good afternoon. Here is Newsline on Melody 100.7 FM. I am Elizabeth Awoku. First, let's check out the headlines. Federal government begins CNG buses rollout to federal universities. Oyo State government, UNICEF to partner on tackling menstrual stigma and advocate for subsidies. On entertainment news, Akojopo Iroyin singer terms listed among 100 most notable peace icons in Africa. And on business news, domestic investors maintain NGX dominance. And on the foreign scene, tariffs cold fight threatens Trump's power to wield his favorite economic weapon. And on sports news today, Flying Eagles drawn against Norway, Saudi Arabia, Colombia at the 2025 FIFA Under-20 World Cup in Chile. Now the news in detail. Grammy Award-winning Nigerian singer Temilade Okeniyi, popularly known as Tems, and Director General, World Trade Organization, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, have been listed in the 2025 100 most notable peace icons in Africa. The list, which contained several eminent Nigerians and other Africans from different sectors, was announced at the unveiling news conference by the organizers in Abuja. Egyptian football star Mohamed Salah of Liverpool FC is also on the list. Other recipients of the Peace Icon recognition across Africa include Nigerian businessman Femi Otedola, Dr. Angel Josephat Nashanota, Chief Executive Officer, HR World Limited Tanzania, Dr. Abdalak Najib, and Dr. Imani Kendele. The federal government has flagged off the deployment of compressed natural gas-powered buses to Nigerian universities, beginning with the University of Abuja as part of efforts to cushion high transportation costs and promote cleaner energy use on campuses. The project, tagged CNG Sprout, is the first phase of the project CNG Special Palliative Relief for universities' transportation and is expected to be replicated across 20 federal universities nationwide. Commissioning the buses yesterday, the Minister of State for Petroleum Resources, Nisa Ekperipe Eko, described the initiative as a timely response to Nigeria's energy transition and economic realities. As part of activities marking Menstrual Hygiene Day 2025, the Oyo State Ministry of Information, in partnership with the United Nations Children's Fund, UNICEF, has called the attention of the public to menstrual hygiene as a fundamental human right and advocating for inclusive reforms to ensure access to menstrual health services for girls and women across Nigeria. Speaking on the global theme for this year's Menstrual Hygiene Day, Together for a Period-Friendly World, the Permanent Secretary of the Ministry of Information and Communication, Mr. Rotimi Babalola, charged experts to spotlight the pressing issues of stigma, misinformation, and limited access to menstrual hygiene products and services, particularly in schools and rural communities. Mr. Babalola stated further that it is important to break the silence around menstruation cycle and hygiene for younger girls especially.
Governor Lucky Aiyedatiwa of Ondo State has reaffirmed his administration's unwavering commitment to addressing the concerns and welfare of women and youth in the state. Governor Aiyedatiwa, who stated this during the convention of the National Council for Women Societies, NCWS, held in Akure, the Ondo State capital, said his administration would not pay lip service to the development and empowerment of women and youth. Represented by the Special Advisor on Women Affairs, Dr. Shion Osamaye, the governor said his administration has adopted several initiatives and provided an enabling environment for businesses to thrive in the state. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. And now to the business news. Domestic investors continued to dominate trading activities on the Nigerian Exchange Limited in April, accounting for 87% of total transactions. The latest domestic and foreign portfolio investment report released by the NGX shows that out of a total transaction value of 482.86 billion naira for the month, domestic investors accounted for 419.57 billion naira, while foreign investors contributed 63.29 billion naira, representing just 13% of the total market turnover. A closer look at the domestic market revealed that institutional investors traded 267.63 billion naira, surpassing retail investors who recorded 151.94 billion naira in trades. And now on the foreign scene, since returning to power, United Nations President Donald Trump has wielded tariffs or the threat of them as his economic weapon of choice. He has slapped import duties against allies and adversaries alike and raised their rate to staggering high levels, only to change his mind and abruptly pause or reduce the charges. Market and global leaders have scrambled trying to guess his next moves, while major retailers have warned of rising prices for American consumers and potentially empty shelves in shops. And on sports news today, Nigeria's Flying Eagles will face Colombia, Saudi Arabia, and Norway in Group F at the 2025 FIFA Under-20 World Cup in Chile. The Flying Eagles group stage opponents were confirmed after the draw was concluded in Santiago, Chile, in the early hours of today. In the Africa Under-20 Men's Champions, South Africa is in Group E with France, New Caledonia, and the United States. Morocco, who finished second at the Under-20 AFCON, is in a tough group that has five-time champions Brazil, Mexico, and 1999 winners Spain. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the major points. Federal government begins CNG buses rollout for federal universities. Oyo State government, UNICEF to partner on tackling menstrual stigma and advocate for subsidies. And on entertainment news, Okonjo Iweala, singer terms listed among 100 most notable peace icons in Africa. And on business news, domestic investors maintain NGX dominance. And on the foreign scene, tariffs court fight threatens Trump's power to wield his favorite economic weapon. And lastly, on sports news, we told you the Flying Eagles drawn against Norway, Saudi Arabia, Colombia at the 2025 FIFA Under-20 World Cup in Chile. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming.
Newsline was compiled and produced by Adebola Egunfemi. Edited by Temitope Brahima. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, and many thanks for listening. FM. Melody FM lógbòde o táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbé ń dá kékelúké. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adebola Adébáyọ̀ ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pín àwọn ọkọ̀ èrò tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì sáwọn fásitì ìjọba tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àjọ UNICEF fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbógun ti wàhálà táwọn obìnrin ń kojú láòkó tí wọ́n bá ń ṣe èélà wọn. Akojopo Iroyin àti gbajúgbajà olórin Tems ni wọ́n ti dárúkọ wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn tó ń ṣètò àlàáfíà nílẹ̀ adúláwọ̀. Àwọn olùdókòwò lábẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ti ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba. Ilé-ẹjọ́ torí sọ̀rọ̀ okòwò àti owó orí ni wọ́n ti mú àdínkù bá agbára Trump lórí ètò ọrọ̀ ajé. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fly Eagles gbá àmì ayò pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè Norway, Saudi Arabia àti Colombia nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé táwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn kò ju 20 ọdún lọ tó ń wáyé ní Chile ní àgbáyé. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà olórin ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ní torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Tèmiládé Ọ̀pẹ́níyì tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Times àti ọ̀gá àgbà àjọ tí orí sọ̀rọ̀ okòwò lágbàáyé ọ̀mọ̀wé Ngozi Okonjo-Iweala ni wọ́n ti kọ orúkọ wọn sí ara àwọn 100 èèyàn tí wọ́n ń léwájú nípa lílépa àlàáfíà jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀. Orúkọ wọn ló wà lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí àtàwọn ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ míì tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí kò àwọn yàn láàyò. Níbi ìpàdé oníròyìn tó wáyé nílùú Àbújá ni wọ́n ti kéde orúkọ àwọn èèyàn ọ̀hún. Agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ Íjíbítì torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mohammed Salah lórúkọ rẹ̀ náà wà nínú àwọn èèyàn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣèfilọ́lẹ̀ pínpín ọkọ̀ èrò tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì sí àwọn fásitì ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, èyí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pínpín pẹ̀lú fásitì ìlú Àbújá. Lára akitiyan wọn láti mú àdínkù débá ọ̀wọ́n gógó owó ọkọ̀ táwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ń kojú, pàápàá jùlọ ní fásitì ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Èyí ni abala àkọ́kọ́ àkànṣe iṣẹ́ tí wọ́n pè ní mímú ìdẹ̀rùn bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nípa ìgbòkègbodò ọkọ̀ láwọn fásitì ìjọba àpapọ̀ tó tó 20 níye lórílẹ̀‐èdè yìí. Iléeṣẹ́ tó rí ṣètò ìròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó ní sọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé UNICEF ti kéde pàtàkì àwọn títọ́jú àwọn obìnrin nípa ìmọ́tótó láàkó èélà wọn
tí ó jẹ́ olóṣooṣù. Èyí ló wà lára ètò tí wọ́n fi sàmì àyájọ́ ìmọ́tótó nípa nǹkan oṣù obìnrin tọdún yìí. Akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ tó ń ṣètò ìròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Rótìmí Babalọ́lá sọ pé ó ṣe pàtàkì láti ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó yè koro fún àwọn obìnrin dípò bí àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà ṣe ń fi ọgbọ́n yẹ̀ sílẹ̀. Àmọ́ tó ní àwọn obìnrin nílò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìlanilọ́yẹ̀ tí ó gbọ̀ngbọ́n láti jẹ́ kí wọ́n wà ní ìmọ́tótó ní àsìkò èélà wọn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwá ti ṣàlàyé pé òun yóò máa ṣètò àtìlẹ́yìn tó dúró re fún àwọn obìnrin àti ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ náà. Gómìnà Ayédàtiwá sọ̀rọ̀ ohun di mímọ̀ láàkó ìpàdé ìgbìmọ̀ àwọn obìnrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó wáyé nípínlẹ̀ Ondo. Ó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ náà kò ní fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn obìnrin àtàwọn ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ ọ̀hún. Olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin fún gómìnà Ayédàtiwá ọ̀mọ̀wé Ṣeun Ọ̀sàmáyé ṣe lálàyé pé gómìnà ti ṣètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan sílẹ̀ lójúnà àti jẹ́ kí ètò okòwò ṣíṣe rọrùn fáwọn obìnrin nípínlẹ̀ Ondo. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn tẹ̀síwájú. Àwọn tí wọ́n ń dókòwò lábẹ́lé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ń ṣe dáadáa nílé iṣẹ́ torí sí ìpín ìdókòwò lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá jùlọ lóṣù kẹrin. Ìpín ìdókòwò tí wọ́n ṣe lábẹ́lé àti tilẹ̀ òkèrè ṣàfihàn rẹ̀ pé àwọn olùdókòwò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú ìdá 3 gbogbo ìpín ìdókòwò. Nílẹ̀ òkèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣàmúlò ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí látìgbà tí ó ti gba ìṣàkóso bí ohun èlò ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀, èyí tó fà á tó fi ṣe àfikún ọ̀rọ̀ owó orí lórí ọjà tó ń wọlé láti ọ̀dọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ alámúlégbè rẹ̀, àmọ́ tó tún ti mú àdínkù dé bá ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí ọ̀hún lẹ́nu lọ́lọ́ yìí tí kò sì sọ pàtó ìdí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀. Púpọ̀ nínú àwọn olùdókòwò ni wọ́n ń retí nǹkan míì tó tún fẹ́ ṣe. Lẹ́ka eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fly Eagles ni ló ń kojú orílẹ̀-èdè Colombia, Saudi Arabia àti Norway nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé fáwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tọ́jọ́ orí wọn kò tó 20 ọdún èyí tó ń wáyé ní orílẹ̀-èdè Chile. Wọ́n fi ìdí ìròyìn ọ̀hún múlẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n parí abala àkọ́kọ́ ìdíje náà èyí tí ó ń wáyé ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún lówùúrọ̀ òní. Ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sópin, àwọn kókó tá a mẹ́nu bà rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pín àwọn ọkọ̀ èrò tó lo afẹ́fẹ́ gáàsì sáwọn fásitì ìjọba tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àjọ UNICEF fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbógun ti wàhálà táwọn obìnrin ń kojú láàkó tí wọ́n ń ṣe èélà wọn. Okonjo Iweala àti gbajúgbajà olórin Times ni wọ́n ti dárúkọ wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn tó léwájú jùlọ ní abala ọ̀rọ̀ tó ń rí sí ṣíṣètò àlàáfíà nílẹ̀ adúláwọ̀. Àwọn olùdókòwò lábẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ti ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba. Ilé-ẹjọ́ torí sọ̀rọ̀ owó orí ti mú àdínkù débá agbára Trump lórí ètò ọrọ̀ ajé. Lẹ́ka eré ìdárayá láti mú wá fún yín pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fly Eagles ń gbá àmì ayò pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní orílẹ̀-èdè Norway, Saudi Arabia àti Colombia níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé táwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn kò ju 20 ọdún lọ. tó èyí ni òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa èyí tó wáyé láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Eégúnfẹ́mi Bọ̀bọ́lá ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún.
Tèmítọ́pẹ́ Ibrahima ló ṣe àtúntò rẹ̀. Adébọ́lá Adébáyọ̀ ló kà á sétí gbọ̀yìn. Ẹ ṣeun sẹ́yìn ìkànnì Melody láyò.